Hi everyone. In last lecture, you see the current to voltage converter. Okay, that means the input is current and output gives to the voltage form. Okay, in the operational amplifier, in that consider the ideal voltage gain equation. Okay, in this last equation, consider the ideal voltage gain equation. Okay, that is the ratio of the output voltage into the input voltage is equal to ratio of the feedback resistor into the input resistor R1. Okay, so now today start now the new voltage to current converter. Okay, in last lecture current to voltage converter, and today see the voltage to current converter with a floating load. Okay, that means in that input is the voltage and output gives to the current. Okay, floating load. Okay, with the floating load, that means here used the floating load. Okay, here shows the figure. Okay, here shows the figure. In that feed to I, that means the voltage to current. Okay, converter in which connected a load resistance RL. Okay, here connect the load resistor RL. Okay, see the load resistor RL is floating. Okay, RL resistor is the floating, not connected to ground. That means the लोड रेजिस्टर हा आपण नेहमी काय करतो, ग्राउंड करतो. ओके, आउटपुटला जो लोड रेजिस्टर कनेक्ट करतो RL हा ऑलवेज आपण ग्राउंड करत असतो. त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज हे आउटपुट व्होल्टेज आपण कन्सिडर करत असतो. ओके, हिअर दिस RL लोड रेजिस्टर इज डू नॉट कनेक्ट द ग्राउंड, दॅट मीन्स द फ्लोटिंग लोड. ओके, त्यालाच काय म्हटलं आहे, फ्लोटिंग लोड असं म्हटलं आहे. द इनपुट व्होल्टेज इज अप्लाइड टू द नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट टर्मिनल. ओके, हिअर input is applied to the non-inverting, that means the Vin is the input voltage, plus sign operational amplifier to input terminals, plus and minus, plus is the non-inverting and minus is the inverting. Okay, here the input voltage is applied to the non-inverting input terminal and feedback voltage across the R1. Okay, feedback voltage across the R1 driver the inverting input terminal, that means the feedback output is connected to the input. Okay, in a inverting terminal, feedback हा inverting terminal ला दिलेला आहे आणि तो कशा थ्रू दिलेला आहे तर RL ह्या रेजिस्टर थ्रू दिलेला आहे. ओके, अक्रॉस द R1 driven the inverting input terminal, and this circuit is also called as a current series निगेटिव्ह फीडबॅक. ओके, ह्यालाच काय म्हटलं आहे, ह्या टाईपच्या सर्किटला करंट निगेटिव्ह फीडबॅक. दॅट मीन्स द जे आउटपुट असेल, फीडबॅक असेल, तो इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला दिलेला आहे. ओके, अँड जे कॉन्फिगरेशन यूज केले ते कॉन्फिगरेशन कुठलं केलेलं आहे याच्यामध्ये, किंवा जो इनपुट सोर्स असेल, इनपुट व्होल्टेज असेल ते नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला दिलेलं आहे. ओके, सो इन दिस टाईप ऑफ द सर्किट इज द करंट series negative feedback amplifier. Okay, because of the feedback voltage across the R1, feedback voltage across the R1 applied to the inverting terminal. R1 हा रेजिस्टर कशाला दिला आहे फीडबॅकचा, किंवा RF लोड रेजिस्टर हा RL हा कशाला कनेक्ट केलेला आहे तर निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ अ ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. सो दिस टाईप ऑफ द connection or circuit is called as a current series negative feedback. Okay, depends on the output current. Okay, depends on the output current. Here right now the writing the Kirchhoff's voltage law equation. Okay, to the input loop. Okay, here input loop, right now the Kirchhoff's voltage law. Here write the phi id is the differential input voltage. Okay, is equal to phi in minus phi f. Okay, phi in is the input voltage and phi f is the feedback voltage. Okay, so here right now the differential input voltage is equal to difference in a input voltage and feedback voltage. Okay, that means phi in minus phi f. So right now the input voltage, here right now the input voltage phi in. Okay, phi in is equal to phi id plus phi f. Okay, phi id plus phi f, that is the differential voltage and feedback voltage. Okay, but in that phi id is equal to 0 volt. Okay, but in that the differential voltage is 0 volt since A is very large. Since here A is the very large, that means the gain is the very large. Okay, voltage gain is the very large, so input voltage is equal to feedback voltage. Okay, phi in is equal to phi f, but
here F is equal to feedback voltage is equal to IO R1. Okay, IO R1, that means the current and input resistor R1. So here right now put in the F, feedback voltage, okay, IO and R1 in this input voltage equation Phi in. Okay, here right now the Phi in is equal to I1 R1. Okay, so current is equal to, okay, current is the IO, current is equal to Phi in upon R1. That means the ratio of the input voltage into the feedback resistor R1. Okay, ratio of the input voltage Phi in upon R1. Okay, that is the current. Okay, this means that, okay, this means that the input voltage Phi in is connected into an output current of Phi in upon R1. Okay, in other words, input voltage Phi in appears across the R1. ओके, इनपुट व्होल्टेज आपण हे P in व्होल्टेज असेल ते कशाच्या अक्रॉस आपण मेजर करू शकतो, R1 रेजिस्टरच्या अक्रॉस आपण मेजर करू शकतो. इफ R1 इज प्रिसिजन रेजिस्टर, R1 resistor is the precision resistor, the output current IO is equal to V in upon R1. Okay, will be precisely fixed. ओके, प्रिसिजन रेजिस्टर म्हणजे त्याची व्हॅल्यू ही काय असते, फिक्स व्हॅल्यू असते. सो आउटपुट करंट IO इज द आउटपुट करंट इज इक्वल टू इनपुट व्होल्टेज अपॉन R1. सो दिस करंट विल बी द precisely fixed. Okay, the Phi to I converter, that means the voltage to current converter are used in such application such as the low voltage DC to AC voltmeter. Okay, DC to AC voltmeter diode match the finds. Okay, match the finders. Okay, sorry, here match the finders. Okay, that means in this voltage to current converter in this type of the circuit is used in such as applications such as a low voltage AC and DC, that means direct and alternating voltmeter diode match the finders. Okay, light emitting diodes LED. Okay, LED and series diode टेस्टर. ओके, सेरीज डायोड टेस्टर. ओके, याच्यामध्ये व्होल्टेज टू करंट कन्व्हर्टर हे टाईपचं जे कनेक्शन असेल किंवा सर्किट असेल, ओके, ते त्याच्यामध्ये यूज केलं जातं, त्याचे ते ॲप्लिकेशन्स आहेत. ओके, इन दॅट द व्होल्टेज टू करंट कन्व्हर्टर इज युजफुल मेकिंग अ स्वॉटूथ अँड ट्रायंग्युलर वेवफॉर्म. ओके, कुठे यूज केलं जातं ह्याचं, तर युजफुल इन अ making means the in a output gives to the sawtooth type and triangular type of the waveforms. Okay, म्हणजे ड्रॉ करण्यासाठी तर sawtooth type of the waveforms or triangular type तुम्हाला माहीत असेल, sawtooth of the triangular and waveform and triangular type of the waveform. ओके, तर त्या waveforms आउटपुटला आपल्याला घेण्यासाठी दॅट मीन्स मेकिंग useful in a voltage to current converter. Okay, in this type of the connection. Okay, in that waveform generated, and if a load is a capacitor and Phi in is constant, the circuit. ओके, जेव्हा ह्याच्यामध्ये लोड हा काय लोडला आउटपुट लोडला आपण कॅपॅसिटर कनेक्ट केला अँड इनपुट व्होल्टेज हे काय केलं, कॉन्स्टंट ठेवलं. द इन दिस सर्किट फोर्स्ड द कॉन्स्टंट करंट थ्रू द कॅपॅसिटर ॲज पर द इक्वेशन. ओके, इन दॅट द ॲज पर द इक्वेशन. ओके, सो दॅट द change or charging or discharging depends upon the polarity of Phi in at a कॉन्स्टंट रेट. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये जो चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंगचा जो स्पीड असेल किंवा त्याची जी लेवल असेल ते कशावरती डिपेंड असणार आहे, तर डिपेंडिंग अपॉन दी पोलॅरिटी ऑफ द इनपुट व्होल्टेज ॲट अ कॉन्स्टंट रेट. वेन द
when the output load is connected as a capacitor. ओके, तिथं कॅपॅसिटर आपण कनेक्ट केलेला असेल, जे इनपुट व्होल्टेज असेल ते आपण कॉन्स्टंट ठेवणार. ओके, मग त्याच्यावरती तो त्याचा रेट डिपेंड असणार, डिपेंडिंग अपॉन दी चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग. ओके, सो दीज आर दी व्होल्टेज टू करंट कन्वर्टर. ओके, म्हणजे इनपुटला आपण व्होल्टेज दिलेलं आहे फी इन आणि आउटपुटला आपल्याला काय भेटणार आहे, करंट. करंट इज द IO. आउटपुट करंट इज इक्वल टू इनपुट व्होल्टेज अपॉन R1 रेजिस्टर. ओके, दॅट मीन्स द रेशो ऑफ द इनपुट व्होल्टेज इंटू R1 रेजिस्टर. ओके, सिम्पल आर्टिकल आहे हे, काहीही अवघड नाही आहे याच्यामध्ये. व्होल्टेज टू करंट कन्वर्टर म्हणजे इनपुटला आपण व्होल्टेज दिलेलं आहे, आउटपुटला करंट भेटणार आहे याच्यामध्ये. विथ अ फ्लोटिंग लोड म्हटले. फ्लोटिंग लोड कशाला म्हणायचं, तर आउटपुटला आपण जो लोड देणार आहे दॅट मीन्स RL. ओके, तो RL हा लोड आपण लोड रेजिस्टर हा ऑलवेज काय करत असतो, ग्राउंड करत असतो आणि त्याच्या ॲक्रॉसचं व्होल्टेज हे आपण आउटपुट व्होल्टेज कन्सिडर करत असतो. हिअर लोड रेजिस्टर डू नॉट कनेक्ट दी ग्राउंड. ते ग्राउंड न करता आपण कुठे यूज केलं आहे, तर यूज इन अ फीडबॅक रेजिस्टर. दॅट मीन्स द आउटपुट हे इनपुटला आपण जेव्हा कनेक्ट करतो, ओके, त्यावेळी RL रेजिस्टर हा त्याच्यामध्ये यूज केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, तर जे इनपुट व्होल्टेज आपण देणार आहे ते नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला दिलेलं आहे. ओके, आणि जो त्याचा फीडबॅक असेल, ओके, फीडबॅक म्हणजे आउटपुट हे इनपुटला आपण कनेक्ट करतो ते इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला कनेक्ट केलेले. ओके, अँड इन दॅट द लोड रेजिस्टर इज द फीडबॅक रेजिस्टर हिअर यूज केलेलं आहे. अँड फी डी इज द डिफरन्शियल व्होल्टेज. विच डिफरन्शियल व्होल्टेज, इन दॅट द इन्व्हर्टिंग अँड नॉन इन्व्हर्टिंग. ओके, दॅट मीन्स द फी इन अँड फी एफ. नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलचं व्होल्टेज हे फी इन असणार आहे, अँड इन्व्हर्टिंग टर्मिनलचं हे कुठलं व्होल्टेज असणार आहे, तर फी एफ इज द फीडबॅक व्होल्टेज. सो दॅट इज द डिफरन्स. फी इन मायनस फी एफ इज द differential voltage. VID is the input differential voltage. Okay, but in that the VID is here input voltage calculated V in, so is equal to VID plus VF. Okay, but in that the input differential voltage is 0 volt, consider the 0 volt, so gain is the very large. Okay, in this circuitry gain is the very large, so input voltage is equal to feedback voltage. Okay, but in that feedback voltage is equal to, okay, in the feedback voltage मध्ये काय काय असणार आहे, तर करंट अँड रेजिस्टर. ओके, IO is the output current and R1 is the resistor. Okay, so fee in input voltage is equal to IO and R1. So output voltage IO is equal to ratio of the input voltage into the R1 resistor. fee in upon R1 म्हणजे आपण इनपुटला फी इन हे काय दिलेलं आहे, व्होल्टेज दिलेलं आहे आणि आउटपुटला आपल्याला काय भेटणार आहे, करंट. करंट मीन्स द IO, आउटपुट करंट. ओके, सिम्पल आर्टिकल आहे, काहीही याच्यामध्ये अवघड नाही आहे. आय थिंक दिस आर्टिकल इज हिअर कम्प्लिटेड. सो स्टॉप हिअर. थँक्यू ऑल ऑफ यू.